jinsi ya kupata suluhisho. Na ukumbuke kwamba tutakuwa live kwenye ukurasa wetu wa Facebook page Radio Maria Kenya Nairobi, pamoja na YouTube channel. Tupo live pale, unaweza kufuatilia haya moja kwa moja, na kwenye comment section basi tutaweza kupokea ujumbe wako iwapo uko na swali ama ungependa kutushirikisha hali yako. Ngome yangu ni nani? Kwenye maisha yangu, aliyeshikilia maisha yangu ni Mungu wangu. Sio kwa njaa ama chakula, sio kwa magonjwa au ufukara, sio hata kwa kudharauliwa. Hakuna cha kunitenganisha na Mungu, hata kama mimi nibaki mpweke. Naamini tumaini langu ni wewe, nikianguka uniinue wewe. Mungu, hakuna wa kunitenga nawe. Sio kwa njaa ama chakula, sio kwa magonjwa au ufukara, sio hata kwa kudharauliwa. Hakuna cha kunitenganisha na Mungu, hata kama mimi nibaki mpweke. Naamini tumaini langu ni wewe, nikianguka uniinue wewe. Mungu, hakuna wa kunitenga na wewe. Basi mpenzi msikilizaji, ukitazama video hii utaweza kuona mtaalamu wetu wa lishe pale akicheza na kuimba, yani kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa njia ya uimbaji. Yeye vile vile ni Catholic solo artist, yule ambaye anainjilisha kwa njia ya kuimba. Anaona hapa ni nani anasema kwamba tumkaribishe Betty Glado wa KCO. Good morning Betty na Subanis, karibu sana, tumekumisi sana. Imekuwa ni muda, lakini twashukuru Mwenyezi Mungu. Feel good with the station ya mama. Huyo ni Glado kutoka KCO. Karibu sana. Was looking forward to this day. Nimeambiwa nikupigie makofi. Merciful wa Kericho, thank you so much. Good morning Subanis, Betty wa NUTRITIONIST. Imekuwa ni muda, lakini tunapongeza na tunakukaribisha hewani. Na basi mpenzi msikilizaji, bila kupoteza muda, kumbuka kwamba unaweza tufuatilia kwenye ukurasa wa Facebook Radio Maria Kenya Nairobi, na iwapo utakuwa na swali lolote kuhusiana na mazungumzo ya leo, ambapo tunaangazia hali ambayo inasumbua watu wengi kimya, Gastroesophageal Reflux disease ama Gerd, ama maarufu kama Gerd. Na iwapo utakuwa na swali lolote uweze kutuma kwa nambari ya rafa 23405, na vile vile kwa mtandao wa WhatsApp 0796451132. Baadaye utaweza kusipiga simu kwa 0110002009, yani 0110002009. Tembelea ukurasa wetu wa YouTube
channel, Facebook page. Pale kwenye comment, basi tutafurahia sana iwapo utaweza kuzungumza na sisi hapa hewani. Moja kwa moja ningependa kumkaribisha Betty. Najua kwamba imekuwa ni muda sana. Natumai kwamba umekuwa mzima, haujaathirika na mafuriko. Manake while you are away tumeshuhudia mambo mengi hasa hapa CBD. Umebebwa na maji. Haijakuwa rahisi. Naam, karibu sana Betty. Asante sana. Sasa leo ningependa kuzungumzia jambo ambalo wengi wetu huwa ni kama tuna experience, but then we don't take into consideration. Like this which I'm experiencing can be a disease or not. Wakati mwingine matatizo ambayo yanatupata ni kwa sababu tunapuuza mambo mengi sana. Yani tunadhania kwamba mambo ambayo tunayapitia ni ya kawaida, na kwa hivyo hayahitaji kusaidiwa kwa vyovyote. Sasa sijui kama umewasikia marafiki au watu ambao unawajua familia wakisema kwamba ninasikia heartburn. Ninasikia heartburn. Nikiwa mdogo nilikuwa nauliza heart. Moyo? Is that moyo? Roho. Moyo. I think it's moyo. Moyo unachomeka aje? Kwa sababu niliweka hayo mambo mawili pamoja. Lakini kuwa mzima kwenda shule nikajua kwamba ni ile that feeling of burning sensation that somebody has when the acid contents of the stomach or the digestive system comes back into towards the mouth. Okay? Ndio nikajua kwamba hiyo ndio heartburn. Sasa what we are calling gastroesophageal reflux disease ama Gerd, Gerd, kwa kawaida itatokea ni reflux ama ni kurudi kule kwa acid ambayo inatokea wakati kuna backflow ya contents ambazo zinapaswa kuwa kwenye tumbo. Wakati unatafuna chakula na kuimeza, inapaswa kuenda tumboni ikawa inavunjavunjwa ikachanganyika na zile acids na enzymes ambazo ziko kwenye tumbo, ili zikasagwa na ikawa katika hali ambayo mwili inaweza ikaitumia. So when it is moving into the small intestines, then the body is able to absorb it and use it to distribute the nutrients to all the parts of the body that is required. But when the stomach contents, instead of staying in the stomach, comes right back up, then there is a problem with utumbo wako kutoka kwenye mdomo is like a pipe, and then it gets to an area which is supposed to close just at the top of the stomach on the upper part. It's supposed to have a valve ambayo inaifunika wakati chakula imeingia, ile ikaje kajifunika ili chakula isirudi juu. And so at that duodenum place, when there is an issue and it opens, then the food content can come back. So yes, and that is the space between the stomach and the esophagus. If that food comes back because it contains acid, it can irritate the lining of that particular area, and sometimes can lead to that feeling of heartburn, like something is burning you, or iko na ukali ama uchachu. And sometimes it can also lead to what we call peptic ulcers disease. So watu wengi watasema kwamba mimi niko na ulcers, nikikula chakula fulani nasikia kama ninachomeka, nasikia kama ninavutwa au nasikia kama ninadungwa pale kwenye tumbo. But now, whereas the reflux is because the contents of the stomach after digestion of food is coming right back up, or almost towards the mouth, when we are talking about ulcers, tunazungumzia uwepo wa kidonda, okay? Uwepo wa kidonda ambayo imesababishwa na wingi wa acid ambayo inatoka katika ile the process ya digestion ya chakula. Na ukiangalia ulcers utapata kwamba aina mbili ndizo ziko sana, or what we say is common. So there's the duodenal ulcers ambayo inapatikana katika ile sehemu ya juu ya just after your stomach. So at the end of your stomach cavity, before you get into the small intestines, that space there is called the duodenum. So that is what we call duodenal ulcers. Na mara mingi utasikia watu kwamba wakifinya tumbo, sehemu ambayo iko na tumbo yao kwa mahali ya chini, watasikia kwamba kuna kule
kuvutwa ama kudungwa au kusikia kama kuna kidonda ambacho kinasababisha matatizo. Then we have what is called the gastric ulcer. Gastric ulcer itapatikana kwenye the lining of the stomach itself. So katika ule utumbo wetu, ideally we're supposed to have mucus and a bit of lining with cells on that. Wale wamechinja mbuzi au ng'ombe, you can see it very clearly. So when that is rubbed off or the acid perforates it, then inasababisha nini? Inasababisha kidonda. Swali lingine ambalo watu huwa wanapata zaidi ni nini husababisha mtu apate ulcers. Tushasema kuna hiyo reflux disease, hiyo kuwepo kwa acid ambayo inarudi juu kila wakati inaweza kuwa moja wapo ya chanzo cha kusababisha ulcers katika mwili wa mtu. Lakini pia kuna ile matumizi mabaya ya haswa madawa ya pain, madawa ya kusitisha uchungu. So painkillers, and not all painkillers, what we call the NSAIDs, the non-steroidal anti-inflammatory drugs. I don't want to go into the specifics of them so that I don't name any particular brand. But ukiwa unaumwa na kichwa ama unasikia uchungu mahali popote mwilini, usitumie tu yale madawa ya kumaliza uchungu wewe unavodhania, kwa sababu you can actually be causing a different problem, and even just more than just causing the ulcers. Abusive or abuse of painkiller use has actually led to diseases of the kidney, causing kidney diseases. So we really have to be careful. Na wakati daktari amesema kwamba ukimeza hizi painkillers kwa muda fulani, then you stop, or meza moja peke yake kwa siku au 2 au 3, tilia maanani tu hayo maagizo. Na don't share your medication with somebody else. The fact that I had a headache and I got painkillers na ambazo sikumaliza does not mean that now they are safe to use in another person, because they are also for different indications. So hilo ni jambo la kwanza, excessive use of NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, which are basically painkillers in another term. Alafu kuna ile the presence of Helicobacter pylori, ambayo watu wengi wanasema kwamba ni in a short form H. pylori. So the presence of that bacteria in our body. Now all of us have got the H. pylori bacteria, but it becomes active based on what triggers it to be active. Sometimes it is from the food that we eat on the streets that probably is not cleaned very well, and so that bacteria gets to thrive in such an environment, especially when we eat it. However, as a caveat, I also want to say, do not treat H. pylori more than 2 times without seeking to know what else is causing it. So watu wengi watasema, nilikuwa na H. pylori, nikapatiwa H. pylori kit, nikameza. Hii ni mara ya 3, mara 4 naendelea kumeza. Always, when you take your H. pylori kit once and you've changed the lifestyle that probably could have exposed you to that accumulation of the Helicobacter pylori bacterium in your body, then you need to now do further investigations, maybe a colonoscopy, endoscopy, just to rule out the fact that there could be cancer related to that persistent presence of the gastritis or the Gerd or the ulcers. Haya, utajuaje ama utasikiaje ukajiambia kwamba mimi ninavyoona labda niko na peptic ulcers ama nina experience Gerd. So if you're experiencing Gerd or the reflux disease, utaona kwamba wakati umekula vyakula aina fulani, kuna ule kuchomeka in your throat. Wengine it shows as kupoteza sauti. I know this sounds very weird. Kuna wale wanapoteza sauti hata bila ya homa, and it is consistent, or the voice feels hoarse. It can be any other thing, but also don't rule out the fact that it could be excessive acid production and reflux. Au kule kutaka kutengeneza sauti sana, consistently, but it is not as a result of homa. So when that happens, also just try and check. Then the heartburn, which I've talked about. Kuna wengine ambao
just for having peptic ulcers disease, they might not experience the pain, but they are consistently bloated. Wanasikia kama tumbo imejaa kama hewa, na hiyo kujaa inaambatana na uchungu. Unasikia uchungu kwa tumbo. Wengine, there is excessive nausea and vomiting. Wakati amekula tu kidogo, anasikia sana kutapika, anasikia sana ile hali ya kusikia kama uko mgonjwa. Kwa wengine, kuna ile uchungu. Nasikia kama ni a sharp thing that is pricking onto either the wall of the intestine or the wall of the lower part of the stomach, which is the duodenum, or the stomach itself. Ni kama kuna kitu ambacho kina kudunga pale ama kina kugwara. It's like somebody's chewing on that part. So usually it happens more at night when the body is more relaxed, and now of course you're not engaging in any other activities, so you're very sensitive to the pain that you feel. Wakati mwingine kuna mtu aliniuliza, kwani mambo gani huwa yanafanyika usiku ndio maana mtu anasikia kama amegonjeka sana usiku? Sikugonjeka, it's just that at night now when you're rested and you're relaxed, there's nothing else to distract you from the pain, so you're very aware of it, and of course your body having relaxed and getting into that rest mode may not have a lot of the fighter warriors to try and fight for it. So that pain, that sharp pain that I'm describing, can usually happen in between meals, or especially if somebody has taken a little bit of an extended time before they get something to eat, or especially for people who eat very fast. When you just gobble down food, that symptom can happen, and that also happens for GERD. And then that pain will usually disappear kidogo, alafu ikarudi. So kama mtu alikuwa amekawia bila kukula, alikuwa njaa, hiyo pain inaweza kupotea wakati chakula imeingia kwenye tumbo, alafu ikarudi tena. Na pia kama mtu amechukua zile dawa tunaita antacids, wakati amemeza hizo dawa, kuna a bit of relief, but it can usually come back, especially if what has caused it has not been addressed. Alafu tumesema kwamba pia ni usiku. Kuna uwezekano kwamba unaweza kuwa uko na peptic ulcers disease na usije ukajua. Yes. Wakati mwingine peptic ulcers disease inaweza kuwa very severe mpaka, because now you see when you have that wound, or you consistently have the reflux disease, your body's ability to absorb the nutrients that it ingests reduces. Hivi tunasema vipi? Because it's an uncomfortable feeling to eat. Ukila, unasikia so much discomfort, you'll find that most people will reduce the amount of food that they're eating. So what your body is getting in terms of nutrients will be reduced. And even what you get because of that reflux, and probably the person is vomiting, may reduce what the body actually ends up saving. So there are people who you'll only notice that they're suffering from peptic ulcers disease because of the weight loss. There's a continuous gradual weight loss that we can't explain, all right? And usually the middle part of your abdomen, pale karibu na kitovu, utasikia mtu akisema kwamba inamvuta sana, anasikia uchungu sana, ama the upper part of the abdomen, hapo kwa esophageal sphincter muscle, unasikia kwamba kuna uchungu na kuna ule mvuto. So usually the severe pain. Wengine ameka tu chakula ni kutapika, au pia you notice a change in the stool color. So instead of your stool actually looking like the food that you've eaten. Marian, unataka tuongee hii mambo ya hii stool. Yeah, I know it's very early in the morning and people are taking breakfast, but yes, that one indication ya kujua kamba mtu akona bleeding ulcers is when you look at the stool. So it will be dark colored, sometimes even reddish, and it's reddish and you have not eaten beetroots. So if it is reddish, it could be bleeding, intestinal bleeding, based on anything, but when and fresh. But when it is dark, then we're like, maybe this is peptic ulcers that has stayed there for
a long time and the person is bleeding. So yeah, you can check that. After knowing that, there sometimes we can do an imaging test, like you do an ultrasound to just try and check. We can also check through endoscopy, colonoscopy, and we can also test you for the H. pylori antigen to just see if the bacteria is there or not. Yes. Naam, shukrani sana kwa hayo Madam Betty. Ningependa labda tuende kwenye mapumziko. Kisha labda kabla ya mapumziko umeweza kuangazia hii hali ya usiku. Watu wengi wanajiuliza mbona ni usiku. Ndio haya huwa yanatokezea, sivyo? Hatuwezi kusema kwamba pengine inasababisha na ile hali ya kukula sana ama vipi usiku. Sasa yule mwenye labda anakula sana usiku apunguze ama fanye nini? Ama uweze kulala na an empty stomach. Yes and no. Unaona kama uko na peptic ulcers disease ama uko na Gerd. If you stay too long before you eat anything, that becomes a problem because then there is a lot of acid in the body, and it actually now puts you into those symptoms that I was saying, the bloating, the feeling of fullness, the gaseous effect and all that. But kuna mambo ambayo na najua tutaendelea kuyazungumzia wakati kipindi inapoendelea. If you have stayed hungry for too long and then you're eating, the pain will be worse. Okay. Or the reflux will be worse because now there was acid waiting for food and now it's gotten food, so it is sort of overreacting. Then people who eat too much, so you eat too much and there's so much acid production and then the reflux becomes even worse. Or people who eat and jump straight into bed. Okay. So if you have GERD, for example, you're supposed to eat and wait for more than 3 hours before you jump into bed. And when you jump into that bed, then you should sleep in such a way that your head is raised. So you're supposed to use pillows to raise your head and not really lie flat on the bed so that you can reduce the chances of the acid movement from your stomach up to the esophageal tract. Okay. Yeah. Right. Shukrani sana Betty. Niruhusu tuende kwenye mapumziko kisha tukirejea tuendelee na kipindi. Basi mpenzi msikilizaji, tunazungumza kuhusiana na GERD. Ama ile hali ya kuhisi kana kwamba labda kuna joto hapa kinakuchoma. Hapa kwenye tuseme kwamba hali penye moyo, na vile vile labda ukikula una feel kwamba kuna kitu chakula kinarudi hakikui digested. Na jinsi ambavyo labda lishe inavyochangia. Sijui kama umewahi kupata ama kupitia hali kama hiyo, na tumeweza kushirikisha mengi zaidi na mtaalamu wetu wa lishe. Ningependa tu tunapoenda kwenye mapumziko uweze kuuliza swali ama kutuelezea hali yako ama yale ambayo unakumbana nayo, ile hali ya heartburn. Labda umeenda hospitalini, jinsi ambavyo tumeambiwa kwamba labda unaenda kutibu H. pylori, ambao uko na H. pylori. Umeitibu mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Sema kwamba hii hali imekataa. Naomba kwamba zoea. Ukaamua kuzoea. Lakini leo tunafahamishwa kwamba lishe inachangia. 23405 ndio nambari ya Rafa, na mtandao wa WhatsApp 0796485132. Kumbuka kwamba unaweza kupiga simu hewani kwa nambari 011002009. Tunapoenda kwenye mapumziko mafupi, ningependa tuweze kupokea ujumbe wake Askofu Mkuu Maurice Muhatia kuhusiana na the state of the nation, hasa ujumbe wake kwa viongozi wetu. A few comments about what is going on in the country. We want to call for restraint and decorum in public speaking. And we call upon leaders, and especially political leaders, to exercise restraint. The children listening to you are shocked
The young people listening to you are traumatized because in you is represented the collapse of their aspiration for leadership. The adults listening to you are embarrassed. You are a poor representation of our generation, and we are struggling to identify with you. When you publicly insult each other in front of citizens, you don't just disrespect each other, you disrespect the citizens as well. That is what you're telling us. Not everything that crosses your mind must drop on your lips. Please exercise restraint. This country belongs to more than 50 million Kenyans, and not only to yourselves. The verbal indiscipline we're experiencing is indicative of something worse. Please, let us respect each other. Let us have respect for our fellow brothers and sisters. You can disagree with people without insulting them. Disagreement is okay, but insulting each other in public is a disgrace. Give us a break. If you want to insult each other, look for some bunker underground in the earth. Go there, the two of you insult each other. When you finish, come back and join us in nation building. We love our country, we love our leaders, but not when you do things like the ones you are doing. You are embarrassing this great nation, this country, Kenya. We pray for you that you may be converted in leadership to lead the people to where God expects them to be, because these are the children of God. Kenya is loved by God, and we expect only the best from those people who have been chosen to represent us and to lead our country to greatness. Thank you very much, and God bless all of you. Radio Maria Kenya Nairobi 107.3 FM, Kericho 107.0 FM, kituo cha uinjilishaji. Haya basi, karibu tena mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 3:10. Kama umejiunga nasi kwa sasa, kumbuka kwamba tunazungumzia kuhusiana na Gerd, ile hali ya kuhisi heartburn kila mara, na jinsi ambavyo lishe inavyoweza kuisaidia ama kuzidisha hali kama hii. Kuna yule tayari amesoma ujumbe, anasema kwamba mimi nikipata heartburn huwa nakunywa maziwa na nahisi nafuu. Sijui kama ni sawa. Okay. Labda Betty atatusaidia kuelewa kama maziwa pia yanasaidia ama yanaleta suluhisho la muda tu. Mwingine anasema kwamba ningependa kujua kama ama kahawa inachangia. Manake siwezi nikaishi bila kahawa, lakini kila mara ninapokunywa kahawa normally heartburn yangu huwa ama hapo inanichoma ama kuniwasha sana. Okay, najua kwamba tutaweza kuelimisha zaidi kuhusiana na njia ya kupunguza athari labda bila ya kuachana na aina fulani ya chakula kabisa. Maana kuna wale ambao wamezoea. It has become part of you, or it is in your DNA. Masuala ya usiku tayari tumeambiwa pale. Okay, je, Gerd inaweza kuisha at once? How can we control? Right. Thank you so much. Vile vile kuna wewe anasemaje? Eric kutoka Mtopanga. Mimi niliambiwa ukikaa muda mrefu bila kula sawa wakati wa Kwaresma kwa kufunga, mwili unajilisha yenyewe, hasa zile seli ambazo husababisha saratani. Thank you so much Eric. Naona kuna mmoja kwa njia ya simu. Radio Maria, hello. Hello Radio Maria. Hello Radio Maria. Tumsifu Yesu Kristo. Ninauliza. Naam.
Ni tu ya hii mambo vile nasikia daktari anakonda hapo na ukikula kitu hivi unasikia hapa kuna kwa uchungu. Kunakuwa uchungu zaidi. Sasa sisi ni shida gani? Na pengine usipokula unasikia kama unawashwa tumbo mzima. Yaani tumbo inawaka kama moto. Ukifika kama usiku hivi saa 7. Sasa unasikia moto inakuja ile taritari, yaani unasikia mwili misi kama ni wewe. Naam, asante. Sasa kama mimi hiyo shida ndio niko nayo. Okay. Na inanisumbua sana, nimejaribu kunywa madawa, naenda ninapewa kuna dawa zingine. Inakaa kama katumbi hivi. Sasa hiyo dawa mimi nikileta mimi nasikia kama nimepata nafuu kidogo. Okay. Haya, shukrani sana. Unatupata ukiwa maeneo gani? Niko upande ya Kericho Kipeni. Haya, shukrani sana. Endelea kutegea, daktari atakujibu. Haya, asante. Thank you so much. Asante sana dada yetu kutoka upande wa Kipkelion na sehemu za Kericho kwa kuweza kupiga simu hewani. Nawe vile vile mpenzi msikilizaji, nambari ni 0110002009. Kipindi hakiwezi kunoga pasipo na mchango wako. Ningependa kumkaribisha Betty kwenye awamu ya pili na tayari tumeshapokea maswali. Karibu tena Betty. Asante sana. Na ninafurahia hayo maswali because that is actually common, that those are the frequently asked questions by patients. Okay. When they're trying to address issues and matters, GERD and ulcers. Right. Kuna yule amesema kwamba yeye wakati anapata hiyo heartburn, anatumia maziwa. And then it gives them relief. So what we need to understand is that maziwa comes in different forms. Saa zingine, you know, there are times we think that this is just a marketing gimmick. There's low fat, there's fat free, there's whole milk and all that. It's not a marketing gimmick. So if you take your whole milk, for example, ama ile iko na full fat or full cream milk, then you will find that you will require more acid to break down that milk or to digest that milk. So you might get relief for a very short time and then now make the symptoms of that acidity and hyperacidity even worse. So if we want to use milk as a home remedy for relieving the symptoms of GERD or acidity, then you have to use a non-fat, so a fat-free form of milk, or a low-fat form of milk, so that a percentage of milk is less than 2% in that milk that you're taking. Or you can also take a low-fat probiotic yogurt, not flavored, so that then, as it is relieving those symptoms of acidity, it also creates the environment for good bacteria to thrive, so that digestion is improved and you do not have a lot of acid overload. So you have to know which kind of milk that you're using. Alternatively, you can decide to use the plant-based milk alternatives like soy or oat or almond milk. But if you're using whole cream or full fat milk, then that is not the best relief for ulcers. Je, GERD inaweza kuisha at once? Actually, nothing happens at once. Hata wokovu uchukua muda. So it has to be something that is done gradually. Okay. Also being able to identify what your triggers are and how you can help to eliminate them or to reduce the frequency with which you take what triggers your acidity. Somebody said that during Quaresma they are fasting so that the cancer-causing cells can be eaten away. That's a myth. Let me just say it's a myth. It's a misconception, and we leave it at that. Okay. Treatment for ulcers and GERD, there are different treatment modalities and regimens. I may not go into all details because they're patient-specific. And just to help us avoid the confusion of people using a blanket information to treat themselves. But do not self-treat. Kama umepewa dawa,
Najua katika kule kupewa dawa pia umeambiwa kwamba mambo fulani uweze kuyaangalia kuhakikisha kwamba you reduce the incidences that cause you to be in that state. So ndio tumia dawa, lakini jaribu kuangalia chanzo ama what is the root cause of the problem that I'm experiencing so that you eliminate those. And then lastly, kuna yule ambaye alikuwa ameuliza I can't live without coffee. I think that's not true. You can live without coffee. You are not born drinking coffee. you can actually live without coffee. And I want to give that listener an example. I used to be a coffee addict. I used to love coffee. Ningepita tu pale popote ambapo mtu anatengeneza kahawa, lazima ningechukua. Even at the office, people knew if Doc has not been given her coffee, she'll just be out of this world. Just go buy her coffee. But then I also started experiencing the signs of hyperacidity that could not be controlled and a lot of discomfort. And I had to teach myself, like any other addiction, to try and reduce, eliminate. I can tell you, I can't even remember since the beginning of this year if I have been anywhere near coffee. For a person who loved coffee so much that I had a coffee maker, I still do. I just don't use it. That I had a coffee maker in the house and now I don't care for it. It just tells you that you put in the effort and you can do away with the coffee. But that now will move me to the point where I want to talk about the foods that trigger GERD, okay, or that can make ulcers worse. Na moja yao, the number one on the list is coffee. So whether it has caffeine or wanasema this is decaffeinated or it is organic coffee, I don't know whatever they call it, it will still trigger the GERD and acidity. And especially any caffeinated drink will cause the relaxing of the lower esophageal sphincter muscle. Kumbuka tumesema kutoka kwa mdomo there is that esophageal pipe, okay? Alafu kuna sehemu ambayo inapaswa kuwa imeshikana. There's a valve that holds it so that now when the contents of food moves to the stomach, it closes back tight and the food does not go back up to the esophagus. But when you're drinking coffee causes relaxation of that sphincter muscle. All right? So it just allows food to keep moving back up and down. Ni kama kuna traffic alafu hakuna polisi na hakuna mataa. Kila mtu anaenda tu mahali anataka. All right? So coffee is one trigger. Please, my sister, work on eliminating it because I don't think it comes with more benefits than what you're suffering right now as a downside to it. Then citrus fruits and citrus juices. Now, unfortunately, most of the fruits that we have in the tropics, especially sasa sisi ambao tuko Africa kwenye the equator and all that, we have a lot of citrus fruits. They are very rich in vitamin C, which is a good thing. But if you're suffering ulcers or you're suffering GERD, then you want to reduce your intake of those because of their high acid content. And now, the presence of that high acid content usually is good when you're trying to absorb iron, especially for people who have anemia and people who are suffering from iron deficiency. That combination, iron and a rich vitamin C food, helps to enhance the absorption. But if you're suffering GERD or ulcers, then you want to reduce that acidic content that you're taking. Then there is tomatoes, nyanya. So utasikia kuna wale wagonjwa ambao wanakuambia mimi nikipika chakula yangu nimetumia nyanya nitakuwa nasikia uchungu sana kwa tumbo au wakati mwingine ninaweza kupata kama ile acidity. So what you do, you just eliminate that or reduce the amount that you're using. So it can be tomato or also the sauces that make the tomato sauce, the sauces that we put in pizza, the tomato juice and all that stuff. I've already spoken about carbonated drinks. Most of the sodas and the juices contain that and can lead to bloating. So zile drinks ambazo unafungua unasikia zikifanya inatoa hiyo fizzy sound, that tells you that it is carbonated and that can bring you a problem. That includes people who have acidity and they are taking the carbonated waters. That can also trigger it. So it's not just specifically for the juices, but also carbonated water.
chocolate. Najua wengi wanapenda chocolate sana. Okay, so there is a content in chocolate which is called methyl xanthine that is gotten from the cocoa tree, and that also behaves like caffeine, so it gives the same effect that caffeine would give. That doesn't say you can't eat it, but just remember you do not get any nutrients from chocolate, so there is no need of eating it, and then it causes you a lot of other problems. Fatty foods, deep fried foods, that is also another trigger. Remember, fatty foods require a lot of acid to be able to digest and break it down, and also the fried foods lead to delaying of gastric emptying, so it doesn't get out of the digestive system as fast as any other food that does not have excessive fat in it, so it can lead to reflux. And then excessive onion and garlic use can also trigger the acid reflux. It doesn't mean that you can't use these things, but you use them in moderation if you must. But if they're causing you more problems than the benefits that you will actually get from it, then you're better off just deciding sitatumia hizi chakula. Most of our processed foods, like the fast foods also, the chips, the burgers and all that, will come with high fat, will come with high foods that contain some trigger chemicals, so we may also just want to stay away from that. Pepper, pilipili, does not cause ulcers or acidity, but it can make it worse. I don't know if I'm making sense. It can trigger and make it worse, but on its own it does not. Uwezi kula pilipili alafu kasema uko na ulcers. It just makes it worse. So already if you have a problem with acidity, then you want to stay away from it. Other things like cheese, which may not be very common in our setup, can also trigger the acidity. But there are some foods that if you eat, then they can actually help to lower the incidences and even better manage the acidity. Foods that are high in fiber. And this is if you do not have what we call irritable bowel syndrome, which we'll talk about in a different session altogether so that I avoid confusion. So if you take foods that are high in fiber, what will happen is that you will feel full much faster and you will not overeat. Okay? So wakati watu wanakimbilia unga ambao umekuwa polished, uko kwenye supermarket, uko kwenye packet, unakaa very white na mambo yake yote yametolewa, wewe una prefer kutumia ugali ambao umesagwa tu straight from the posho meal na hakuna chochote ambacho kimetolewa, so it's whole meal. As an example, when everybody is going for white polished rice, you probably want to go for the brown rice because it has got more fiber, or you want to take your oats, or you want to take your couscous or quinoa. Those ones will be high in fiber. Also, when people are running for the polished bread, you can decide, I want to take my root vegetables, the ndomas, the ngwashes, the sweet potatoes, carrots, beetroots, and all that, because they will be full of fiber. I also have a caveat here when it comes to sweet potatoes. There are people who are not able to digest the fiber that is in sweet potatoes, and that alone causes them that feeling of bloating and even acidity. So if that is the case with you, then you want to leave it aside. But also most of the green vegetables will be full of fiber, and you want to try that. Sometimes you want to go for fruits that are more watery, and have a bit of an alkaline feel to it, like the watermelons or the horned melon, the cucumbers, the celeries. You want to take your soups that are made at home. So maybe ulikuwa unachemsha kuku pale nyumbani, ukachukua hiyo hiyo supu, ukakunywa. That can also help with relieving the symptoms. There are people who use ginger, just a bit of it, to quell on the heartburn, but it depends. If it does trigger you, then you just leave it. Na maziwa nilikuwa nishataja. No. Yes.
Asante sana Betty. Tuende kwenye mapumziko mafupi, tukirejea nitakuwa nasoma baadhi ya maswali ambayo yameingia, kisha tuweze kutamatisha kipindi chetu asubuhi hii ya leo. Mpenzi msikilizaji, kazi kwako. Zungumza nasi, tusemezane, tupigie simu hewani 011-0002009. Niandikie ujumbe mfupi kwa 23405. Je, una swali kwa mtaalamu wetu wa lishe kuhusiana na Gerd ama ile hali ya kuhisi heartburn ama ulcers ama acidity hasa kwa tumbo? Zungumza nasi pale kwenye comment section. Watu wa Facebook na YouTube sijawasahau, tuandikie ujumbe pale kwenye comment section, basi tutaweza kusoma hewani. Kumbuka ni Radio Maria Kenya Nairobi, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Nafahamika kama The Marian Subanis pamoja na Betty Okere, mtaalamu wetu wa lishe. Msalabani kwa ajili yetu na dhambi zetu, akazikwa nazo akaangamiza kabisa utumwa wa Mungu. Amenitakasa kabisa uovu wangu, na mshukuru. Japo dhambi zangu ni nyekundu kama damu, kazisafisha. Nimeoshwa kwa damu ya Yesu, Yesu yenye thamani. Nimeoshwa kwa damu ya Yesu ya thamani. Nimeoshwa kwa damu ya Yesu, Yesu yenye thamani. Nimeoshwa kwa damu ya Yesu, nimetakata. Nina amani na furaha leo tena naimba. Niliyopitia anayajua Mungu wangu peke yake. Najitahidi sana kuyaishi yale anayopenda, na kuomba usinirudishe Babeli, nilishatoka. Nimeoshwa kwa damu ya Yesu, Yesu yenye thamani. Nimeoshwa kwa damu ya Yesu ya thamani. Nimeoshwa kwa damu ya Yesu, Yesu yenye thamani. Nimeoshwa kwa damu ya Yesu, nimetakata. Ingawa nimetenda mema kwa ndugu zangu na marafiki, lakini bado hawayaoni. Mchana usiku wananisema, natafuta amani, naepuka mafarakano. Natafuta furaha, naepuka na maradhi, masengenyo. Nakata wivu, chuki, sivitaki. Wazo jema nitawale, na baraka nijaliwe. pamoja na hali yangu duni nimeamua kufanya kazi. Naomba baraka zako Mungu, kamwe nisije nikakukosea. Nitaishi kwa kadiri ya nilivyojaliwa, kama mbaya jamani, nari
naridhika na hali yangu, maumivu siyataki, ni mawazo ya amani, nakuombea wenzangu, nawe ukabarikiwe. Katika maisha yetu haya mapito ni mengi kila siku, pengine nimekukosea, naomba leo unisamehe. Natafuta amani, naepuka mafarakano, natafuta furaha, naepuka na maradhi, masengenyo, nakataa wivu, chuki, sivitaki, wazo jema litawale, na baraka nijaliwe. Natafuta amani, naepuka mafarakano, natafuta furaha, naepuka na maradhi, masengenyo, nakataa wivu, chuki, sivitaki, wazo jema litawale, na baraka nijaliwe. Unasikiliza Radio Maria Kenya, Nairobi 107.3 FM, 107.0 Kericho. Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Haya, bila shaka karibu tena mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 3 zimekatika dakika 13. Moja kwa moja nitakuwa naingia kwenye maswali ambayo yameweza kutumwa hapa na wewe na mimi kwa pamoja, ili mtaalamu wetu wa lishe aweze jibu kwa pamoja. Iwapo ungependa kupiga simu hewani, nambari ni 011 00209 0000209. Kwa mtandao wa WhatsApp 0798585132. Upande wa SMS 23405 ama 23405. Beti, kuna huyu anasemaje kwamba hello Radio Maria, what about cayenne pepper and acidity? What's the connection? Natumai kwamba uleza kuangazia. Is it true ukiwa na acidity of the highest level, ikula viazi mbichi ama ndizi mbichi inaweza ikapunguza? Na vile vile kuna uliza, hello doc, I do mix maziwa mala kunradhi pamoja na baobab powder and I take before bed. Can it make the acid reflux worsen? Huyu ni Liz. Okay. Labda tuanze kwa haya ya maswali mawili ama ni matatu. Okay. Ninajaribu tu kuyaandika ili nisisahau. Na nitaanza na yule ambaye ameuliza kuhusu cayenne pepper. Remember what we said about pepper. Pepper can actually be a trigger, a very common trigger for reflux and heartburn. So one, it will cause stimulation. I don't want to go to the details of the receptor cells that it triggers, but it will cause that burning sensation on your esophagus or even on the stomach wall. And there are very many profiles. I'm trying to avoid the use of the big words. There are very many profiles of people as we exist in the world, that some people actually, few studies show that there's a bit of relief for some particular profiles of people who use cayenne pepper for their reflux disease, but a majority of the studies actually indicate that cayenne pepper, just like any other pepper, can trigger and can worsen the symptoms. All right. So if you're one of those, just forget it. Or if you must use it because maybe you like it, use it very mildly as part of the seasoning of your food, but not necessarily taking it. I know kuna watu ambao wanasema mimi naichukua ninaikunywa. Yeah. So please, if you have not, if your doctor has not recommended it, just leave it, because it can stimulate that nerve in your body that produces the digestive fluids, which can trigger the production of the acid.
Kuna yule ambaye alikuwa amesema anatumia baobab powder na milk. So remember what I said about milk. I'll use both of these two things separately. I said if you're using milk as a temporary relief for your acidity or reflux problem, then whatever milk you're using either would be plant-based or non-dairy based milk alternatives, almond, oat, or soy. And if you're going to use milk as we know it, the dairy milk, the dairy part of the milk, then you will be recommended that you use the one which is lower in fat. So either fat-free or skimmed or low-fat varieties, and not the whole or full cream milk. So that is clear on the milk part. Now, baobab powder is a vitamin C rich powder, which for absorption of iron is okay. But if you're already having reflux that is triggered by high intake of vitamin C or vitamin C rich foods, then you want to stay away from it. So for this person who said they're using baobab powder together with milk, for the explanation that I have given, then if you experience any signs and symptoms, please leave it. And especially if it is just something that you've had, but there is no scientific backing for it, that it will relieve your symptoms, then just leave it. Somebody else has asked about eating raw foods. Aki tupike tu chakula. I think that's what I'll say. Can we just eat cooked food? Unless the food is made in a way that you need to eat it raw. For example, you can eat cucumber raw. That is how it is made to be eaten. Or you can eat lettuce raw. That is what it's made. But don't start going to unakula warumbichi. No, let's just cook food. Okay. There's no scientific backing for that. Sawa, shukrani sana. Kuna sema kwamba thank you so much, Betty. I've tried different kinds of drug over the counter, lakini hali inashinda ikirudi ama kujirudia. So maybe based on this, which is the best time now maybe to seek for further help or to seek for medication? Number one, don't go for over-the-counter medication. Avoid self-treatment. Avoid it as plague. One of the most common things that people forget or ignore is the role that weight and lack of sleep plays in acidity. We ujalala, unataka kukula, unataka hii mwili ifanye nini? It has not rested. It will not even be able to carry out simple functions like digesting food. So can we ensure that we get sleep? Some people, it is just because umepiga sherehe. You know, you're just, you've drunk the lining of your digestive system off. Yani ukunywa mpaka the lining of your stomach and your intestines imeenda kabisa. You will not avoid reflux disease, you will not avoid ulcers, you will not avoid hyperacidity and all the GI disturbances that come with it. For some people, it is just the weight is too much, that now the body cannot even act around it. Just by trying to lose your weight and engaging in exercise takes away the acidity. So please avoid self-treatment. If you notice that there is a problem, nimekula chakula ambacho huwa nakula kawaida, nasikia kwamba ninapata hiyo acid. Wiki ijayo nimekula tu chakula kwa wakati fulani, nimesikia iko na acid. Mtembelee daktari. Maumivu yakizidi, unamtembelea daktari. Don't wait until now it is dilapidating. Wakati sasa unashindwa kufanya your normal functions at home, ndio unataka kwenda kumwona daktari. So once you feel there's discomfort, please let us create the habit of going to the hospital. Wengine pia wanakaa tu njaa kabisa, and then in the evening when you find now the food you want to eat a lot of it. Those are some just small things that we can correct to try and avoid this issue of acidity. And wakati unakula, you'd rather eat small but frequent meals so that your body also has the ability to be able to digest that and not cause you more problems. And then when you're eating, siya tunakula, unakimbia left, right and center, unatafuta hizi. Let time for food just be time for food. Just eat, relax, sit down, chew your food properly. Not that the time you're eating, you're watching the news, you're seeing who is abusing who, you're getting angry. Just switch off everything and put the phone away. Eat, enjoy the food. Okay? Right. People who smoke, that's another trigger for Gerd.
So if you know smoking is part of it, try reduce it until you're able to now deal with the addiction and you're no longer smoking. And then those who eat and jump to bed, chakula hata digest, umelala tu flat, food is just coming up and it was probably food that even had a lot of fat in it. So there's some small things that we can actually do to try and relieve ourselves from having to take a lot of medications for things that we can avoid. And I'll tell you from experience, there are people who've come complaining of acidity and having to depend on medication. But just by reducing or changing their sleeping time, their eating time, the amount of foods that they eat, how they chew their food, and what type of food, how they cook their food, that alone has made them now relieve their symptoms to the extent that the reflux has gone, the hyperacidity has gone, they no longer have ulcers, and they don't need to depend on medication. Okay. Yes. Alright, kuna sema kwamba akipitisha time yake ya kukula huwa anaumwa na tumbo. Na if it happens that akule anajipata akitapika. Yeah. What could be that could be somebody suffering from gastritis or somebody who has an issue with Gerd. Yeah. So again, if hajamwona daktari, tafadhali tembelea kituo cha afya ili tuweze kudetermine exactly what causes that. But that sounds more like a trigger. Remember what we said. Kama uko na Gerd, uko na ulcers and any of the acidity problems, please do not stay hungry. Eat on time. If you notice that today you are delayed, ask yourself, what is the thing that delayed me, and how am I able to correct that so that it doesn't make the situation worse. All right. I always say nothing will crash if you take 5 to 10 minutes out of your schedule to eat, unless you are in mass, you are the priest leading the mass. If that is the case, then you eat before or immediately after that mass. And you plan yourself. If you know mass is going to take 5 hours, then you plan yourself to have eaten prior to the mass so that you don't feel hungry. Or for people who work in places like theater. So if a doctor is going in for theater and the theater time is going to last maybe 6 hours without a break, then they prepare themselves and plan to eat before that. Yeah, so nothing comes as an emergency. And if you stand out of your table, even you as a presenter, really nothing will crash. And what was going to crash, even if you're seated there, would still crash. So we have to make time for health and healthy living. Alright, Ave Maria Powers, Wanizen Doc, Veti, mafunzo mazuri kwanza hapo kwa drugs over the counter, omeprazole. I strongly concur with the daktari to commercial buying drugs over the counter unless you have a prescription. Yes. And you've mentioned something, Sister Paulina may mention the dawa omeprazole. So it's not the brand, but it is a group of drugs that we call proton pump inhibitors, the PPIs, which try to stop the part of the digestive system that produces that acid. It is good, it gives you relaxation and all that. But overuse of such medications can actually lead to the binding of the vitamin B12, and so you actually become deficient in vitamin B12. Now, a lack of vitamin B12 in our bodies has actually, or that deficiency has actually been associated with depressive cases. So you are there just getting depressed and getting angry at everybody and anyone, not knowing that you may have caused that. Naam. Labda kabla ya kumalizia ningependa tu labda utusaidie kuelewa iwapo hali hii ikose kudhibitiwa kwa wakati ufahao. Je, kuna hatari zote ambazo labda inaweza kusababisha ama matatizo makubwa? Yes. One of the most common is causing digestive system cancers, the stomach cancers, and esophageal cancers and all that. So in very severe cases, that can be a problem. Okay. So you do not want to get to the point where kitu ambacho ungezuia kimeenda kikakusababishia cancer. Yeah. All right. Okay. Kuna hili kuhusiana na uzito wa mwili. Labda je, kuna uhusiano gani na Gerd?
It's just a myth. It is not a myth, actually. Weight is an issue. Weight is one of the issues that causes more than 30 problems, 30 diseases in your body, more than 30. So yes, can we lose weight? Yule ambaye amechinja, I'm trying to not go back to that discussion because najua muda fulani pale nyuma tuliweza kuzungumzia mambo ya weight, na tukasema kwamba watu wapoteze uzito, make sure kwamba BMI yako iko sawa, waist circumference, waist hip ratio yako ikuwe sawa. Right. Jaribu kuangalia tumbo yako inatoshana kabla hujakula na size ya ngumi yako, alafu kila ika expand 3 times. Sasa si imejikunja pale, alafu itakuwa na expansion. Alafu wakati unachinja, ukapata yule mnyama ambaye ana uzito kabisa, yule unainua hivi unasikia hii kuku iko sawa. Alafu ukaangalia, amenona. Ukaangalia vile mafuta huwa imefunika those organs including the intestines. Imelalia kabisa mpaka unainua mafuta, unatafuta mahali hiyo digestive system iko. Okay. That is exactly what happens to your body. So when that fat is lying on that stomach with all that weight, it reduces the size and the way to which the food the stomach can expand. So inajaribu kuexpand, okay? Lakini kuna kitu ambayo inaifinya. What happens? Unakumbuka ile sphincter muscle tulizungumzia? The food will be pushed up because of that pressure that the fat is causing, and all the food comes back up. Okay. So it sounds like it's a myth, but it is not a myth. And for anybody who lost just 5% of their current body weight, if they were overweight or obese, will report. And that is scientific. A reduction in acidity and even sometimes a disappearance of Gerd. Okay. Yeah. Kwa hivyo mtu anapaswa kula mara ngapi kwa siku? Depends what you can be able to afford, what is available to you. Okay. But just make sure that the nutrient requirement for your day has been arrived at. So it is very individualized. But if you know that by eating one meal, utakula excess, then you'd rather that one meal divide it into 2 or 3. Okay. Yes. Right. Shukrani sana Betty kwa hayo. Asante. Labda tunapomalizia. Labda kuna jambo ambalo ungependa msikilizaji wetu akumbuke siku ya leo kuhusiana na Gerd, na jambo lote tu ambalo ungependa kuongezea. Asante sana. So like a rallying call or as I finish, what I would want my listeners to remember. 1, let us avoid self-medication. Self-medicating is a very serious thing, because sometimes you're even taking medication that contains aspirin and the aspirin is not even coated, and then it goes on to erode your stomach linings or your esophageal linings. The other thing is, if you, for 1, 2, 3 days, you are experiencing a certain discomfort in your stomach, whether it is because of acidity or, that burning sensation that I talked about, don't be your own doctor or start saying, sasa nitakimbilia dawa za kienyeji ama dawa za kinyumbani. Because again, whereas these medications may work, we do not know how much, what is the dosage, for how long, for which group of people. So that research has not been established. The best thing is seek medical advice. Go to a proper place, a hospital, and be able to be guided effectively. Now, once you have been found to have a problem, because usually the healthcare provider that is talking to you will provide you with some of the probable causes that is leading you to this disease. Once you're told these are the root causes, try and work on them. Because once the root causes are established and they are worked upon, then it reduces the severity of the disease. And in most cases, it also even helps to completely deal with it. So don't be your own doctor, seek professional help. And when you are advised, please work towards ensuring that you are able to attain that. Na tuendelee kujifunza na tujifunze let us learn from credible sources. Yeah. Shukrani sana Betty. Mwenyezi Mungu aweze kukuinua zaidi kwa huduma yako. Asante kwa kujitolea. Thank you. Kuweza kutushirikisha haya. Tunakupongeza zaidi. Na jua kwamba wiki ijayo utarudi tena kutuandalia ama kutupakulia mengi zaidi kwenye makala yetu ya lishe bora.
Asante. Basi kwako mpenzi msikilizaji, kumbuka kwamba afya bora inaanza na jinsi tunavyokula na jinsi tunavyoishi, our lifestyle. Tuambia kwamba ukiona dalili zisizo za kawaida unastahili kutafuta msaada mapema. Tembelea kituo cha afya. Hii mambo ya kwenda kwenye pharmacy, ile tunaita chemist. Tafadhali achana nayo. 3:30 mpenzi msikilizaji, amekuwa ni mtaalamu wetu wa lishe Betty OKERE kwenye makala ya lishe bora na kutafuta kwa moyo wangu wote. Wimbo wake Betty OKERE ambaye tuko naye hapa kiweze kutufariji tunapomaliza kipindi chetu.